Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಗಿತಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ भक्तिर्भवति नैष्टिकी. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. कौन सा श्लोक लिखा है? 15. Canto 5, chapter 14, text number 15. It is text. I will read it. If you can, you try to repeat it. क्वचिद् आसाद्य गृहं धाववात्. क्वचिद् आसाद्य गृहं धाववात्. प्रियार्थविधुरम् अशुकोदर्कम्. प्रियार्थविधुरम् अशुकोदर्कम्. शोकाग्निना दह्यमानो वृषम्. शोकाग्निना दह्यमानो वृषम्. निर्वेदम् उपगच्छति. निर्वेदम् उपगच्छति. क्वचिद् आसाद्य. Wait, sorry. क्वचिद् आसाद्य गृहं धाववात्. क्वचिद् आसाद्य गृहं धाववात्. प्रियार्थविधुरम् अशुकोदर्कम्. प्रियार्थविधुरम् अशुकोदर्कम्. शोकाग्निना दह्यमानो वृषम्. शोकाग्निना दह्यमानो वृषम्. निर्वेदम् उपगच्छति. निर्वेदम् उपगच्छति. Kvachit, sometimes, asadya, experiencing, graham, the home life, dhavavat, exactly like a blazing fire in the forest, priya artha viduram, without any beneficial object, ashuka udarkam, resulting only in more and more unhappiness. Shoka agnina, by the fire of lamentation. Dakhyamanaha, being burned. Brisham, very great. Nirvedam, disappointment. Upagacchati, he obtains.
In this world, family life is exactly like a blazing fire in the forest. I think majority of you here are grihasthas, right? I didn't select this verse, it came on its own. So don't blame me. But listen carefully. In this world, family life is exactly like a blazing fire in the forest. There is not the least happiness, and gradually one becomes more and more implicated in unhappiness. In household life, there is nothing favorable for perpetual happiness. Being implicated in home life, the conditioned soul is burned by the fire of lamentation. Sometimes he condemns himself as being very unfortunate, and sometimes he claims that he suffers because he performed no pious activities in his previous life. Purport. In the Guru Ashtaka, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura has sung Samsara Dava Nalalidha Loka Pranaya Karunya Ghana Ghanatvam. A life in this material world is exactly like the blazing forest fire. No one goes to set fire to the forest, yet the fire takes place. Similarly, everyone wants to be happy in the material world, but the miserable conditions of material life simply increase. Sometimes a person caught in the blazing fire of material existence condemns himself, but due to his bodily conception, he cannot get out of that entanglement. Thus, he suffers more and more. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Tapitam Yena Bhutale Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Krupa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please repeat after me. In this world, family life is exactly like a blazing fire. Seems like everybody is repeating. There is not the least happiness. Seems like all of you agree, huh? And gradually one becomes more and more implicated in unhappiness. In household life, there is nothing favorable for perpetual happiness.
being implicated in home life, the conditioned soul is burned by the fire of lamentation. Sometimes he condemns himself as being very unfortunate, and sometimes he claims that he suffers because he performed no pious activities in his previous life. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Deenataharina Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Yeah, Madri. Oh, Madi, Bunny, Kutpoli. Larry Madi. Kannada translation people want, right? ಎಷ್ಟಂದ್ರಿಗೆ ಬೇಕು? ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಕೈ ಎತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಕೈ ಎತ್ತು. So today is the auspicious Akshaya Tritiya. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. So here it is mentioned that in family life you have no chance, you have no opportunity to get perpetual happiness. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. But the same scriptures are also saying there is Akshaya Tritiya. You will get some benefits that will not diminish. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತಹ. So what is this? What is true? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ? See, the challenge is that here Parikshit Maharaj is asking question to Sukadeva Goswami. And Sukadeva Goswami is one of the greatest of yogis, renunciant, devotee. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಮಹಾಭಕ್ತನು ಮತ್ತೆ ಮಹಾವೈರಾಗಿ. Vairagi, correct. So what do you think Sukadeva Goswami will say? Sukadeva Goswami will say, don't waste your time looking for happiness in this material world. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀರ? ಒಬ್ಬ ವೈರಾಗಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. You will not get any happiness here. ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Actually, Sukadeva Goswami's understanding of happiness is also very different from materialistic understanding of happiness. Materialistic understanding is we want a good house, children, grandchildren, great-grandchildren playing around, like that, some property, some this, some that. For materialists, that is the meaning of happiness. ಆದರೆ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ materialistic people. Oh, okay, fine. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Correct. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. Sukadeva Goswami will say, you call this happiness? I call this prison, entanglement. You're trapped. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆನಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಂಧನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡು ಇದು ಜೈಲಿನ ತರ ಇರುತ್ತೆ. You are thinking that living in this kind of condition, forgetting Krishna,
doing something for your wife, for your children, grandchildren, this one, that one is happiness. But actually, scriptures say that is hopeless entanglement. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕದ ಒಂದು ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So what is real happiness? What is real unhappiness? That itself is a big debate. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ದುಃಖ ಏನು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. Anyway, we are devotees. We are. Please come inside. They will open. ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ನಿಮಿಷ. They will open. Anyway, we are devotees, or at least we are all trying to be devotees. For us, real happiness is chanting Hare Krishna, seeing the beautiful forms of Radha and Krishna, serving them, taking prasad, celebrating festivals, like that. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ Hearing about them. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಂಧರ್ವಗಿರಿಯಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. In the Bhagavad Gita also it is mentioned that any happiness connected with Krishna never diminishes. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. People who are there, come in the front. Mataji is at the back. Please come in the front. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. Occupy full seat. Then Mataji comes to the side. Balcony is vacant. Balcony seats. Mataji is over near the door. Door ಹತ್ರ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. So it is mentioned in the Bhagavad Gita that such happiness connected with Krishna never diminishes. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Anandir Simanai Niranandir Dure Joy. That means there is no limit to happiness that you can experience by following the path shown by Lord Chaitanya, Srila Prabhupada. And all the unhappiness actually will stay away because you are a devotee of Krishna. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. So today is Akshaya Tritiya, but you should understand that when you are serving Krishna, the happiness is always Akshaya. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It does not diminish because we are serving Krishna, and when Krishna gives something, he gives permanently. It is always with you. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So not that only on Akshaya Tritiya day if you do something you get unlimited, unending happiness, but the nature of Krishna is that whenever you serve him, in whatever way you serve him, your happiness is always Akshaya. ಬರೀ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಸದಾ ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರುವಂತ ಆನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ಆನಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. In fact, Lord Chaitanya said, not only is this happiness that you get by serving Krishna Akshaya, but Lord Chaitanya says it is ever increasing. Anandambudi Vardhanam Pratipadam Purnamruta Swadanam. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಆನಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದು. In fact, the book in which Rupa Goswami, please come inside. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ thank you. So in fact the book which describes bhakti, the different stages of bhakti, is called Bhakti Rasamrita Sindhu. So it means it's a
it's a very deep, unlimitedly large ocean of happiness. Bhakti Rasamrita Sindhu. Amrita Sindhu. Sindhu means ocean. Ever very, very big ocean of happiness. Bhakti. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಆನಂದನ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, when you chant Krishna's name, when you chant Krishna's name, when you read about him, when you serve him lovingly, selflessly, when you serve him, when you hear about him, and when you associate with devotees, it's a different world. Actually, it is Vaikuntha. Also, the meaning of Vaikuntha means Vaikuntha, no anxiety also. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here it is mentioned, the same Sukadeva Goswami is telling Parikshit Maharaj that if you are forgetting Krishna and engage completely in materialistic activities, which means where you are thinking my wife, children, this family, this, that is the most important thing, then you are making a big mistake. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿ ಬರೀ ಭೌತಿಕವಾದಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. But whatever be the situation you're in, your grahastha, your sannyasi, your vanaprastha, your brahmachari, your balaka, your this, whatever be your situation, whatever Krishna has given you, use that position, use that situation to serve Krishna nicely. Then you are in Bhakti Rasamrita Sindhu, ocean of happiness. ನೀವು ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂತ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಂತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಗಳ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So, in the Vishnu Sahasranama, there are many names also which say giver of unlimited happiness, giver of never-ending happiness, person who gives ever-increasing happiness. Like that, there are many names of Vishnu. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಹಲವಾರು ನಾಮಗಳಿವೆ. ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸದಾ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ಆನಂದ, ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಒಂದು ಆನಂದದ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು. So the point is you have to make a choice. What do you want? What type of happiness you want? You want a very small amount of happiness accompanied by so much misery, or you want unending happiness? That's a choice you have to make. The representatives of Sri Chaitanya Mahaprabhu come to remind us real happiness is in the lotus, at the lotus feet of Krishna. Real happiness is in accepting Guru Parampara. ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಾರವಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I hope all of you have chosen the right thing. That we want to be devotees of Krishna. We will follow the Guru Parampara. We will chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. We will have a nice, enthusiastic sadhana program. We will serve Krishna to the maximum extent possible in this life. So that is the decision that is the first step. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದಾ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. So the significance of Akshaya Tritiya is that this is the day on which Lord Parashurama appeared.
Andre, today is also celebrated as the Parashurama Jayanti. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ, ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪರಶುರಾಮ ಆವಿರ್ಭಾವವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಸಹ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. He is one of the bona fide incarnations. He came for a very special purpose. He came as a Brahmana and he destroyed 21 generations of very impious, very arrogant Kshatriya rulers. 21 generations. ಪರಶುರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಶುರಾಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ಯಾರು ಅಸುರಿ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ 21 ವಂಶದವರೆಗೂ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನ. Parashurama is somewhere here, sitting on one of the pillars. Yeah. Actually, maybe we should keep him inside for one day today. We'll tell the pujaris. So today is Parashurama Jayanti. Now, second is very special for all devotees. Today is day on which Ganga, Mother Ganga, came to this world. From the spiritual world, she came. Mother Ganga is so special because she has washed, the water of Ganga has washed the lotus feet of Lord Hari. And today she comes through a hole. There's a nice story, Bhagirathi was involved. She comes into this material world. Today, Ganga descends to the material world. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ತೊಳೆದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅದರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಭಗೀರಥನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಂಗಾದೇವಿನ ಗಂಗೆ ಚೈಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. Shri Gandharvika Giridhari, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. So Ganga, Mother Ganga has come to purify this world. Mother Ganga is very dear to devotees. Mother Ganga flows Himalayas like that, Haridwar, Prayagraj, all the way up to Mayapur, and then she, near Ganga Sagar, she meets the ocean. So it is said that when you take bath in Ganga, then you get bhakti, sins are washed away. And it is an ancient belief that when somebody is passing away, you put Ganga Jal, Tulsi and dust from Vrindavan into their mouth. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವ ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಯಿತು. ಆಕೆ ಬಂದು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವೃಂದಾವನದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. She is there next to Mayapur, our holy world headquarters. So sometimes the Ganga will flood. So it is said that the devotees of Mayapur say that Ganga, Mother Ganga, actually came to touch the lotus feet of Radha Madhav. ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ರಾಧಾ ಮಾಧವನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದೇ ಗಂಗಾ ನದಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. From Lord Chaitanya's time also, Ganga is so special that sometimes when Lord Chaitanya would meet some Mayavadi impersonalist or something like that, he would, wearing the same dress to purify himself, he would jump into the Ganga. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾಯವಾದಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it's also said that when Lord Chaitanya appeared, all the brahmanas of
Navadvip Dham, were standing in Mother Ganga, chanting Gayatri, chanting the names of Lord Hari loudly, because there was an eclipse. So when there's an eclipse, we also go to Ganga. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So it is said that when you do Gruha Pravesh, you sprinkle Ganga Jal. I remember from my childhood, there will always be Ganga Jal in the house, because sprinkling, when newborn child is there, when somebody passes away, you put Ganga Jal in their mouth. So Ganga Jal purifies. Ganga Jal is non-different from, shall we say, it's a form of mercy of the Lord. Ganga is very, very sacred. So Gomutra, Ganga Jal, like that, we give very special significance to Ganga Jal. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಗಂಗಾ ಜಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರತೆ. So same way in this world, name of the Lord, form of the Lord, glories of the Lord, kirtan, all these are purifying. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. Especially when you do deity worship, first thing the pujari does is to invoke Ganga into water and make it into what is known as Vishesha Arghya. He makes it into sacred water. Pujaris do. First thing they do is to convert water into sacred water by invoking the names of all the sacred rivers, prominently Ganga. ಇನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅವರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ಆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. The third point is that today marks the beginning of Treta Yuga, of the 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara, Kali. Today is the first day of Treta Yuga. Treta Yuga is the yuga of Lord Ramachandra. Lord Ramachandra appeared in Ayodhya Dham. Such a wonderful form of the Lord, such a beautiful, such a lovely form of the Lord. So this is the first day of Treta Yuga. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವ, ಅವತಾರ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಯುಗವಾಗಿದೆ. So in Treta Yuga there was much more purity also, truthfulness, purity, bhakti, feeling of worship of the Lord. Treta Yuga is much more pure age. ತ್ರೇತಾ ಯುಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯುಗ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಯುಗವಾಗಿದೆ. But Sri Chaitanya Mahaprabhu says, followers of Lord Chaitanya believe that if we chant Hare Krishna, wherever we chant, and if more people chant, then the time will change, in the sense that this will become like the golden age, Swarna Yuga. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಈ ಸಮಯ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. So how many of you want Suvarna Yuga to come happen now? So the way is, we should also follow the instructions of the Guru Parampara, and like how a devotee does a morning sadhana program, hearing Bhagavatam, doing seva, like that, and weekends completely reserved for bhakti. So if we do that, progressively we will develop more interest in bhakti, and that
creeper of bhakti will grow and we will become very, very serious eventually. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ತೊಡಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅನುಭವ. So third point is it's the first day of Treta Yuga. The fourth point is Sudama Vipra visited Krishna on this day in Dwarka. So this happened in Dwapara Yuga. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನನೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯನೇ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. Sudama was a very good friend of Krishna. They were very great friends. But somehow after childhood they got separated. Then today is the day when Sudama comes to Dwarka and meets Krishna again after a long break. Today is the day when Krishna accepts that chipped rice, also known as avlaki, from Sudama's hand. Some small seva he did. But today is the day when Krishna blesses Sudama and says that though it's very interesting, though Sudama does not actually ask for anything from Krishna, but Krishna blesses him unlimitedly. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭೇಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರನ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸುಧಾಮ. So that is how it has come as a practice and belief that Akshaya Tritiya day is also a very good day for charity to Krishna, giving gift to Krishna. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. Little bit also if you give, then unbelievable benefit. Like we just chant Hare Krishna, but Krishna gives us so much bhakti, so many ways he blesses and benefits us. So ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So actually Rukmini has to stop Krishna because he is trying to eat the second time. Rukmini will say, no, please. Already much more than what he needs you have given by taking once. If you eat second time, then we will all have to go and become his maid servants or something. And not required. This is enough. Much more than what he needs, you have already given. So very special day, Akshaya Tritiya. If you serve today, I don't know in what unimaginable ways Krishna will bless all of us, all of you. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಆಯ್ತು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಬಂದು ತಳಿತಾಳೆ, ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬಾಯಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. Maybe ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿನೇ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ. Maybe Sudama Vipra may not like to have us as his maid servants, so don't take the second morsel. He would prefer that we be here and he will be there with his family. So please don't take the second morsel. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸುಧಾಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆತನು ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬಾಯಿನ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಧಾಮ ವಿಪ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. You've already given him enough. So this Akshaya Tritiya day, that is how it has got connected with donation, giving charity, giving gift to Krishna out of gratitude, out of love, out of liking Krishna, etc. But gifting something to Krishna today has become a practice from those days. ಅದೇ ರೀತಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇದೊಂಥರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Good, all of you can in some form or other do some charity to Goshala, to Krishna today. Something in some form, some grains, something big ನಿಮ್ಮ or small. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಧಾನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲೋ. The Pandavas received the Akshaya Patra from sun god today. So Akshaya Patra, they worshipped Lord Surya Deva because Yudhishthira had a serious problem. The problem of Yudhishthira was that all the sages and saintly people wanted to go with Yudhishthira to the Vanavas when he went for 12 years of Vanavas. All the sages wanted to go along with Yudhishthira. They said, we don't want to live under Duryodhana and Dhritarashtra. We don't want to live here. We don't want. We would rather come with you. Yudhishthira said, I'll be living in a forest. I'm not the king anymore. How can I take care of you? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ಇವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಾಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಡಿಗೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. We want to be under you, under Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, Draupadi, Kunti. We don't want to be under Dhritarashtra, Dushasana, Duryodhana, Shakuni, Karna, and all kinds of evil people. We don't want. And we will take care of ourselves. You don't worry. You don't have to take care of us. You don't have to feed us. We will take care of ourselves. That is what they will say. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭೀಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ, ಕುಂತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ದುಷ್ಟರಾದ ಅಸಲಿ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಶಕುನಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. You are a devotee. You are very dharmic. You are very truthful, O Yudhishthira. You believe in dharma. You worship the Lord regularly. You will not cheat anybody. You are so trustworthy. You are so honest. You are such a great. You have a title called Dharmaraj. You are best personality. You are so kind. You are gentle. You are so forgiving. We would be under you. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. So then Draupadi will pray to Surya Deva and say, I don't know how to solve this problem. Only you can help us. And Surya Deva will come and say, my dear child, don't worry. I have a plan for you. The Lord has a plan for every devotee who is in trouble. So the Lord, then Surya Deva will say, I will give you my Akshaya Patra. Take this Akshaya Patra. You only have to cook something, little. Whatever items you make, you place it in the Akshaya Patra. And for that day, until you eat, it will expand, unlimitedly expand. ಅವಾಗ Crystal Ganesh Reddy ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು 11:30 ಅವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಮಗಳೇ ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಆಕೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತೊಳೆದಿರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. So with this, Yudhishthira is able to take care of hundreds and thousands of sages in the forest. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ನೂರಾರು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಾಧುಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. So Draupadi, Yudhishthira are very grateful to sun god. Say, because of you, we are living with sadhus.
Because of you, we are constantly hearing from them. Because of you, they are blessing us. Actually, one time Markandeya Rishi will go to Yudhishthira's assembly. And then he will also go to Indra's assembly, where they're sitting in the forest. Such great personalities are there with Yudhishthira. Markandeya Rishi will say, the assembly of Yudhishthira is much more opulent, much more glorious, filled with much more divine personalities than even Indra's chamber. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನು ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೀತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಂತ ಸಾಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವೈಭವದ ಒಂದು ಇದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. So Yudhishthira was always grateful to his wife Draupadi and Suryadeva, but he would also be always seeking forgiveness, in the sense telling, we are living in a forest, I'm not able to take care of you nicely. When I was a king in Indraprastha, that situation was different, but you're still tolerating, you're still here, you're blessing me, we're always grateful to you. That is the value of a sadhu, a real devotee. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ. ಅದೇ ನಾನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ. Sixth point is that Vyasadeva started composing Mahabharata today on Akshaya Tritiya day. ಆರನೇ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಸದೇವರು ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನನೂ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನನೇ ಆಗಿದೆ. Mahabharata is one of the greatest epic in the history of mankind. History of mankind. It's not some ordinary book. There is bhakti, there is heroism, there is adventure, there is war, there is romance, there is Krishna's touch in every page, every incident of Mahabharata. Directly or indirectly, you can see Krishna's touch is there. ಇನ್ನೊಂದು, ಮನುಷ್ಯರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ, ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅದು ಮಹಾಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಂಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾ, ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ರಸಿಕತನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರಸಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೇರವಾಗಲು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Something I wanted to say. Mahabharata has such great heroes: Bhishma, Dronacharya, Krupacharya, Vidura, Arjuna, Yudhishthira, Bhima, Kunti. In her own way, Gandhari also was so special. Karna also was a very special personality, though somehow he got, by fate, he got mixed up with Duryodhana. So Mahabharata is full of such extraordinary people. Vyasadeva, Sanjaya, Pandu, Maharaj Pandu. ಗಣ್ಯರಲ್ಲೇ ಗಣ್ಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. And who can forget the prayers of Bhishma, prayers of Kunti, the wisdom of Vidura, the prayers of Bhishma, and the prayers of Uttara, and the faith and bhakti of Draupadi. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಭೀಷ್ಮದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And the Mahabharata also has Bhagavad Gita. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಾರೆ. So today Vyasadeva started composing the Mahabharata literature. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನನೇ
ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ದಿನ. Actually, Prabhupada wanted to translate Mahabharata and Ramayana also. Prabhupada said, if I have the time, I will do that. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಹ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Today is also, there's a seventh point is Shankaracharya composed the Kanakadhara Stotram on this day. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕನಕಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. So Kanakadhara Stotram means, Kanaka means gold, Dhara means flowing, unlimitedly flowing. It is a stotra glorifying Lakshmi. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕನಕಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕನಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ, ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. But you must remember that Shankaracharya is also a great soul, very, very extraordinary soul. So what he does is that, one minute. What he does is that, in every of this stotra, I think there are about maybe 35, 40 shlokas, he glorifies Lakshmi in relationship to Vishnu. That means he says that consort of Vishnu, that consort of Purushottama, that consort of Narayana, that consort of Damodara, he glorifies. Every line glorification of indirectly is actually glorifying Vishnu more than Lakshmi. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕನಕದಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡೋದ್ರೆ 35ರಿಂದ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ವೈಭವೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನ ಆಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದಾಮೋದರ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Indirectly, it is glorification of Narayana himself. She is just a consort. Like Shankaracharya is saying that she will not do anything outside the, shall we say, permission or sanction of Narayana. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು. There is no need for anybody to go and do a Google search on Kanakadhara Stotra, please. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Simply chant Hare Krishna. Directly Lakshmi Devi, Radharani's mercy will flow on you. ನೀವು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ. The eighth point is today Kubera became appointed as the treasurer of the Devatas. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನನೂ ಆಗಿದೆ. So you all must be wondering, has he retired? I would also like to apply. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Again, no need to do that. If you worship here, sitting here, this Giridhari, Kubera is a servant of Giridhari. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗಿರಿಧಾರಿನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಿರಿಧಾರಿಯ ಸೇವಕನೇ ಕುಬೇರ. In fact, Giridhari is the one who saved the two sons of Kubera. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕುಬೇರನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು ಕೃಷ್ಣನೇ. What's it? Nalakuvera and Manigriva were actually saved by Giridhari, I mean Krishna. So though he was supposedly so rich, he couldn't, eventually he couldn't save his children. Krishna had to do that. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ ಸರಿನೇ ಕುಬೇರ ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು. So Kubera's position is not, don't think it's a very happy, rosy position. One time Ravana came and kicked him out of his place and position. Ravana said, thank you very much, you've done a good job, find some other job, join some Microsoft, Google, something you do, I want to take your job, okay? Like that. Ravana kicked him out of his job. ಕುಬೇರನ ಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುಬೇರನ ಆತನ ಜಾಗದಿಂದ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು,
ಲಾಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದಿದೆ ಆತಂತ ಇದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತ ತಗೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. Okay, so best thing is chant Hare Krishna, read Bhagavatam, attend morning program, do daily sadhana, and leave everything in Krishna's hand. That's the best thing. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಭಾಗವತದ ಓದೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. The goddess Annapurna Devi also appeared today. Annapurna Devi. She said that she stays next to Kashi Vishwanath in Varanasi. There's a temple called Annapurneshwari temple, right in the same compound, right next to Kashi Vishwanath, Annapurneshwari temple. So she appeared today. So ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಆವರಿಸಿದ ದಿನ ಇವತ್ತೇ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಶಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. So it is said that anybody who worships Annapurneshwari gives charity of Annadan today, they will never be hungry in their life again, never have any, what shall we say, want of food anytime in their life. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಯಾರು ದಾನವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Annadan, anybody who does Annadan today. ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Today or whatever, Annapurneshwari, and specifically who does Annadan, remembering Annapurneshwari, we don't have to do that because all devatas are subservient to Giridhari. We just have to worship Giridhari. Today is also a very special day for all of us because Chandan Yatra starts today. So the Lord is decorated with Chandan paste. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚಂದನದಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And point number 11. This is very important for all of us. This is directly connected with Iskcon. It is said that in 1953, on the 16th of May, that time it was Akshaya Tritiya, 1953, 16th of May, Srila Prabhupada started what is known as the League of Devotees in Jhansi. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ League of Devotees, not Iskcon devotees, League of Devotees, before Iskcon. ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು 1953 ಮೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನನೇ. So he started that. After some time, after some years, it closed, but then it started again in the form of Iskcon in 1966, and it is that Iskcon society that is now growing, exactly like what is said. Anything you start that day, anything you start on Akshaya Tritiya day will grow and expand. ಸೊ ಆವತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. So you can imagine how powerful this Muhurat is, Akshaya Tritiya day, but it is meant only for executing bhakti related activity. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Not for materialistic activities. See, whatever you do, materialistic activities will not stay forever. ಇದು ಭೌತಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So spiritual, this is especially meant for spiritual activities connected to Krishna, connected to bhakti. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಪಟ್ಟದ್ದು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. This is also the day on which once in a year, in a place called Simhachalam, very historic old temple, there is a form of the Lord called Varaha Narasimha Murti. Only one day in a year, the Nijarupa Darshanam of Varaha Narasimha is offered to the devotees in Simhachalam. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ
ಆ, ದಿನ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಚಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವರಹಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ದಿನ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ. So it is said that even Lord Chaitanya visited that temple. ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಹಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Our Giridhari is more merciful. He gives us Nijarupa Darshan 365 days of the year. ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 365 ದಿವಸ ಅವರು ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So today is the day in which Chandan Yatra starts, so you can see a little bit of Chandan paste on the Lord. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಂದನ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. So this is the significance. Just I'll spend 1 or 2 more minutes on how to observe this, because we have some programs. So there's a lot of significance given to a ritualistic bath. I don't know why. You have to take a very ritualistic ceremonial bath with Ganga Jal or something like that today. It is good to recite all the 18 chapters of the Bhagavad Gita, because today Mahabharat compiling was started and Bhagavad Gita is part of that. Today is also a good day to remember and offer oblations to the forefathers, Pitrus. Remember them, and all these are interconnected to charity. Remember them and offer some charity on their behalf. Pitrus, do some Annadan, Brahmana Seva, like that today. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. So today is a day for offering oblations to the forefathers. Read, if possible, 18 chapters or at least some chapters of the Bhagavad Gita. Today is the day when we remember Prabhupada, because he started League of Devotees in 1953, May 16th, which later on became Iskcon. Today is the day because Annapurneshwari Devi. So today is a day to do Annadan. And today is also the day to donate towards charitable causes, because somehow, something connected with charity is there in this. Yes, Sudama gave something. He just gave a little bit to Krishna, and you saw how much Krishna blessed him with. So we take a bath, sacred bath. We read Gita. We offer oblations to Pitrus. We do Annadan, etc. We offer certain varieties of flowers also to the Lord. That is also mentioned. So these are the ways in which we observe Akshaya Tritiya. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಗಳ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇವತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಂತ ದಿನ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. But definitely today is the day when we have to do additional sadhana, japa, kirtan, reading, etc. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಜಪ, ಓದೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. And then you will get eternal benefits. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? I have a question. Yeah. So we were saying about the appearance of Ganga Devi. So this day is the appearance of Ganga Devi to the material world or to the earthly planet? Earth. She comes to the earth today.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ದಿನನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ದಿನನ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭು. It is said that she comes to earth, ಭೂಮಂಡಲ, earth today. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ. So try to do as much sadhana as possible, as much extra sadhana as possible today. May Shri Krishna bless you, Giridhari bless you. So we have a responsibility to expand the movement unlimitedly, Akshaya, unlimitedly. If all of us make that kind of a sankalpa and prayer, who knows, some miracle may happen. Hare Krishna. Shri Kandanika Giridhari Sridhar Mahaprabhu ki. Hare Krishna, very, very warm welcome to everybody for this auspicious Sunday morning program. What a fantastic auspicious day and what a topic we will. Thank you, Prabhu. We all came to know what is real happiness.